students. Next we will discuss about ATM signaling. Okay. So in the last class we have seen ATM addressing. This is the signaling. What is the signaling is we can calculate that consists of switches. Okay, ATM switches connected with point-to-point link or some interfaces. So what are the interfaces related with switches? This is the ATM network. This is the ATM network. This is the ATM service. This is the non-ATM system. So when it is connected to the particular ATM switches, these are the virtual circuits. So these switches, then we can use some interface that is called user network interface. So if the switches are interconnected or exchange, we want to exchange between these switches, then we can use the interface. It is called the network node interface or network interface. Okay. The UNA connection, ATM end system to ATM switch, and FUNA system, the ATM network it will connected with the non-ATM system. Okay, any other ATM system like frame relay or something, we can connect with any other non-ATM system. Okay. So these NNA is distinguished in specified. The UNA is specified with the two network is called PNNI, private network interface, or public network interface, or otherwise public network is occupied with BICA, because it is called BISDN inter-carrier interface. Okay. It provides only for PVC virtual circuits. Here it is that UNA is connected with the private or public network to network interfaces. Okay. And FUNA, the role is frame UNI, frame interface. So these frames are up to size of 64 KB is allowed. The speed of n into 64 kilobits to 1.5 Mbps. These ATM switch carries out FUNA to UNA conversion. So when you are connecting with the FUNA system and the UNA system in a single system, if you want to convert the frames into the ATM system, then you can use a AAL, adaptive ATM layer, adaptive ATM, the layer of adaptation layer you can use. So the types of ATM connections to point connection or point to multi-point connection. So point to point connection is unidirectional or bidirectional. So only 2 points it will be there. From that the direction is it will be unidirectional or bidirectional, from A to B, or you can transmit from B to A. In multi-point connections, a single root node to multiple destinations called leads. These are unidirectional. Point to multi-point connections are unidirectional, and the destination cells, destination points are called leads. A route can transmit to leads, but leads cannot transmit to the route. So that is the rule. And signaling procedures are defined in terms of message types, information elements, and state machines. We can specify the we can define signaling or procedures are defined in terms of message types. Like message types are such that setup message or connect message. The setup message, connect message, release message, or some message types it will be in terms of message types only you can pass the information or pass the data. And information elements like data is
QoS address, or QoS is quality of service address, the data of address, QoS and the information element. And the state machines, it describes the procedures, how to go through this in this various sections, through which sources are can be used and all. These procedures it will be specified in state machines. Okay. Then signaling requests are carried in a VPI connection. Okay. VPI interface, virtual private interconnection. Okay, interface connection. And a source in the system attempting to set up a point-to-point connection creates and sends it to the network across the ENI. A set of messages connected. So when you are using point-to-point connection, then the send up from the source in the system, you can send a setup message to requesting a connecting with the connection request, okay, containing the destination address and the QoS parameters. Okay, these are the content of the particular setup messages. Okay, destination address and the QoS parameters. The setup message is sent to the ingress switch. So the switch which is connected at the source end, it is called ingress switch. This switch invokes the PNNI routing protocol. This switch to propagate the signaling request through the switches across the network. So what is the purpose of ingress switch? In order to invoke the PNNI routing protocol invoke ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So from that you can send the signaling request through switches across the network. In ATM network, through switches you can send a request from the switch, from the source end to the switch, and the switch to network connection it will be having ingress switch. Okay, ingress switch. And the egress switch is at the destination end system. The egress switch system forwards the setup message to the destination end system. This switch may either accept or reject the request. The setup message forward the setup message to the, while receiving the setup message from the ingress switch, it will accept, may either accept or reject the request. Okay, at the destination end. So egress switch. So in the ingress switch, it returns a connection, it returns a connect message back through a network along the same path. The requesting source and system. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ചിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ കണക്ട് മെസ്സേജ് ബാക്ക് ത്രൂ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എനി അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്രം എഗ്രസ് സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസീവിങ് ഒരു കണക്ട് മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എന്ത് കണക്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എനി ബാക്ക് ടു എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെയിം പാത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ചിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, and once the source end system receives and acknowledges the connect message, either node can start transmitting data. Source end systemത്തിൽ receives and acknowledge the connect message. ആ കണക്ട് മെസ്സേജ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റപ്പ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, മീൻസ് റിസീവിങ് which is from the ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാം. അക്നോളജ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ കണക്ട് മെസ്സേജ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എൻ സിസ്റ്റം റിജക്ട്സ് ദ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ റിലീസ് മെസ്സേജ്. ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രം ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ചിന് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീസ് മെസ്സേജസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഡെസ്റ്റിനേഷനെ അയക്കുമ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് മെസ്സേജ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് എ കണക്ട് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, സോ ആ കണക്ട് മെസ്സേജ് അക്സെപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, റിജക്റ്റ് ആവാം. പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടുന്ന് റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ത്രൂ ദി മെസ്സേജസ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിലീസ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആ സെയിം പാത്തിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് സോഴ്സ് എൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടും. റിലീസ് മെസ്സേജസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ബൈ എയ്തർ ഓഫ് ദി എൻഡ് സിസ്റ്റം ടു ക്ലിയർ ദ കണക്ഷൻ. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ഷനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ദ ഡേറ്റ ഫ്ലോസ് അലോങ് ദ സെയിം പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ്. അത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏത് പാത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തോ അതേ പാത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദറ്റ് എ സ്വിച്ച് അലോങ് ദ path rejects a request. The switch sends a reject message along the reverse path to the ingress switch. That switch may try to repeat the procedure to find an alternative path. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്വിച്ച് അലോങ് ദ സെയിം പാത്ത് ആ റിക്വസ്റ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം പാത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിടുക. ഓക്കെ, ആ റിജക്റ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്വിച്ച്. ഇറ്റ് മേ ട്രൈ ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത്. അതിന് വേറൊരു വഴി കൂടി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി ഇറ്റ് സെർച്ചസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് കോൾഡ് ക്രാങ്ക് ബാക്ക് ബൈ ദി ATM ഫോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വിച്ചസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇൻ്റർ കണക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അനദർ alternate path that is called crank back. Then the ingress switch may reject the connection request from the source. The ingress switch വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനും വേണമെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻഗ്രസ് സ്വിച്ച് തന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗ്രസ് സ്വിച്ച് മീൻസ് അറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻഗ്രസിന് തന്നെ എനിക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ പ്രൊസീജിയറിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണക്ഷൻ അഡ്മിഷൻ കൺട്രോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, എ മൾട്ടി പോയിന്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് initiated by a setup message from the root node to a single leaf node. അതായത് നമുക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്, 2 പോയിന്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പോയിന്റ് ടു മൾട്ടി പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു മൾട്ടി പോയിന്റ് കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ യൂസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ നോഡ് ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു delete a node or any messages. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ഇൻറ്റു എ മൾട്ടി പോയിൻറ്റ്സിനെ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എ സിംഗിൾ ലീഫ് നോഡായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദ റൂട്ട് ക്യാൻ സെൻഡ് ആഡ് പാർട്ട് മെസ്സേജ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് പാർട്ട് മെസ്സേജ്, അങ്ങനെ 2 പാർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അത് പറയും എനിക്ക് ഒരു നോഡിനെ കൂടി ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഒന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് പാർട്ട് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിട്ട് ഒരു നോഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ടു ആഡ് ഓർ ഡിലീറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണക്ഷൻ, ഈ കണക്ഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ലീവ്സിനെ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെസ്സേജസ് ആണ് ആഡ് പാർട്ട് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പാർട്ട് മെസ്സേജ്. add party message and drop party message. And there is also a leaf initiated join capability in which a leaf node can join in an existing connection. കണക്ഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കയറാൻ ലീഫ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ജോയിൻ കേപ്പബിലിറ്റി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കയറാനുള്ള ഒരു എനിക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം, ഒരു ലീഫായിട്ട് തന്നെ കയറാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ ഫ്രം ദി പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ക്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ATM സിഗ്നലിംഗിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ സെറ്റപ്പ് മെസ്സേജ് പറയുന്നുണ്ട്, റിലീസ് മെസ്സേജ് പറയുന്നുണ്ട്, കണക്ട് മെസ്സേജ് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പറയുന്നത് ആഡ് പാർട്ടി മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഡ്രോ പാർട്ടി മെസ്സേജ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് പാർക്ക് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് CAC കണക്ഷൻ. Okay, so what are the various types? These are the various methods of ATM signaling. Okay, thank you.